Nous allons donc démarrer notre réunion. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Donc, je demanderai aux personnes de se mettre toutes en muet afin que nous puissions démarrer la réunion. Mon nom est Francine Picard-Moukasi. Je suis conseillère en politique à l'Institut international du développement durable. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir à la première réunion virtuelle des parlementaires organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'Institut international du développement durable, IISD, et Oxfam. La réunion se déroule dans le cadre du soutien de ces trois organisations au réseau des parlementaires de la CEDEAO sur l'égalité en genre, les investissements responsables et la sécurité alimentaire, qui est donc une plateforme des parlementaires de la région de l'Afrique de l'Ouest pour promouvoir donc la question de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes en agriculture. L'objectif de cette série de dialogues virtuels est donc de renforcer et de soutenir le rôle des parlementaires dans l'atténuation des impacts du Covid-19, notamment sur la question du genre et sur les systèmes alimentaires durables, et de permettre un échange d'expériences et de leçons apprises pour promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes dans la réponse de la pandémie et de ses mesures de mitigation. Avant de commencer la réunion, nous avons l'immense chance. Francine, désolée. Donc, nous avons donc l'immense chance, grâce à la technologie, de pouvoir connecter 3 continents et d'échanger en 4 langues. Donc aujourd'hui, nous avons l'espagnol, l'anglais, le français et le portugais. Donc la réunion bénéficie d'une interprétation simultanée en français, anglais, espagnol, comme je vous l'ai dit. Et avant de commencer, donc, je voudrais préciser quelques indications sur l'interprétation simultanée à distance. Comment cela fonctionne? Comme 160 participants déjà. Francine, jusque-là, pas de traduction en anglais. D'accord. Alors, nous avons un petit problème de traduction en langue anglaise. Est-ce que vous pourriez donc régler cela, s'il vous plaît? Peut-être faire ton intro en anglais. Portugais et espagnol fonctionnent. D'accord. So is the French translation on? Necesitamos la traducción en español. Hay traducción en español. Alors, pour s'assurer que les interprétations fonctionnent, donc, nous allons donc inviter donc, les participants à cliquer sur la bulle interprétation au bas de leur écran et à sélectionner la langue de leur choix. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est que vous devez déjà sélectionner la langue dans laquelle vous avez envie d'entendre la réunion et dans laquelle vous voulez vous exprimer. Dans mon cas, par exemple, je souhaite m'exprimer en français et je veux écouter la conversation en français. Donc, pour cela, je choisis donc en bas le canal audio français et donc je mets en sourdine l'original. Comme cela, je peux entendre la version traduite et je peux donc avoir aussi un volume plus bas des autres langues. Donc, si vous êtes polyglotte, nous vous conseillons de garder l'audio d'origine. Si vous avez des questions techniques, nous avons un petit onglet qui s'appelle « Converser ». Donc, nous vous invitons donc à écrire aux personnes techniques pour qu'elles puissent résoudre votre problème et donc vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, je répète, si vous avez des problèmes techniques en ce qui concerne la langue, merci donc de contacter l'équipe technique pour qu'elle puisse régler votre problème et donc ne pas empêcher la réunion donc de se dérouler. Donc, le dialogue d'aujourd'hui est Francine, sorry, please give the intro in English because we don't have the English translation yet. Okay. So,
I hope that you will get now the French translation. Is the French translation working? Yes, it's working. Working. So I will switch in English. ¿En español está funcionando? En la parte baja de las pantallas, donde dice interpretación, pueden escoger el idioma que prefieran. Parfait. So, so the meeting, I hope the interpretation is working properly for everyone now. So the meeting will be registered, will be recorded, and you can have access to it on via the IISD, FAO, and Oxfam website. But at the end of the meeting, we will be able to share the recording. So I would like really to emphasize that this meeting is really open to Parliament. No se escucha. So the meeting is open. So if you have any question, please write to, when the panelists will be talking, if you have any question, please write to on the button conversation, write to FAO, IISD, and Oxfam. So mentioning your name, your affiliation, and then your question. If you want to share any comments, share your best practices or what is happening in your own country. So we are also recommending that you use the function conversation to share with all the participants in this meeting. So, so we will have, can we have the last, next slides, please? We will have a series of question and answer. The next one, please. We'll have a series of question and answer. The next, please. Yes, sorry. So we are going to have a series of question and answer just after each of the session. Marcella will be moderating the meeting. So we would like you, if you want to communicate, then you can raise your hand and then we will give you the floor. And if you want to draft any of your questions, as I indicated, you can use the chat function for that. So I'll switch in French, expecting that the French now is working. Do you have the interpretation in French? Je peux m'exprimer en français maintenant. Est-ce que vous entendez donc l'interprétation en anglais? No French or English interpretation so far, only Spanish and Portuguese. Okay. Can you have the tech team just to handle that? Can I just give them 2 minutes for that? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que l'interprétation fonctionne en anglais? No. Donc, ce sont des petits détails techniques, malheureusement, qui arrivent. Nous essayons donc d'avancer la technologie, mais elle n'a pas l'air d'être de notre côté aujourd'hui. Donc, pouvons-nous nous assurer que les interprétations en anglais et en français fonctionnent, Monsieur Guéhi? En français, ça passe, mais je ne sais pas si les autres s'écoutent. En français, ça passe. D'accord, parfait. Donc, je vais continuer. Donc, si vous avez des commentaires, questions techniques, essayons donc de régler via le chat. Je vous remercie de votre compréhension. Donc, nous allons commencer la réunion. Donc, la pandémie du Covid-19 est une crise sans précédent qui rappelle au monde notre humanité collective et révèle les fragilités, les iniquités, les injustices de notre système. En plus des 820 millions de personnes qui souffrent déjà de la faim et de la malnutrition, 40 millions de personnes en plus risquent de basculer dans l'extrême pauvreté.
la faim devient un enjeu dramatique puisque le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave ou souffrant de malnutrition sévère va rapidement augmenter. Les femmes, les personnes âgées et malades et les enfants sont les premières victimes de cette crise alimentaire parce qu'elles n'ont pas les mêmes chances ni les mêmes accès aux ressources et services dont ils ont besoin pour être plus productives et avoir des moyens d'existence résilients. Dans cette période d'incertitude, nous devons agir immédiatement. Agir. Agir afin d'éviter que nous ne perdions tous les acquis en matière de réduction de la pauvreté et de la réalisation des objectifs de développement durable. Les crises sont des moments paradoxaux. Elles renforcent les exigences d'efficacité qui sont imposées à ceux qui sont au pouvoir, tout en mettant à l'épreuve les forces des institutions. Les parlementaires jouent un rôle crucial dans la riposte à la pandémie et à ses effets. Et grâce à leurs fonctions législatives, budgétaires et de contrôle, ils devront également agir. Agir pour rendre notre système plus résilient. Agir pour établir une économie alimentaire mondiale durable et écologique. Agir pour intégrer la dimension genre dans les mesures et stratégies liées au Covid-19 et au post-Covid-19. Agir pour sauver des vies et les moyens de subsistance et ne laisser personne de côté. Ce premier dialogue virtuel réunit les parlementaires d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine et des Caraïbes. Ils vont échanger sur leur rôle en tant qu'agents de changement et de renforcer la résilience. Ils partageront avec nous aujourd'hui les bonnes pratiques législatives et réglementaires et réfléchiront sur les nouvelles approches susceptibles de renforcer l'action des parlementaires dans ce contexte particulier. La pandémie Covid-19 nous a enseigné que nous pouvons faire mieux. Nous devons donc saisir cette opportunité pour catalyser un avenir résilient pour tous les hommes et les femmes. Donc maintenant, je vais inviter Marcella Villarreal, qui est donc la directrice de la division des partenariats de la FAO, qui animera ce dialogue et vous souhaite donc une discussion intéressante et fructueuse. Merci. Marcella, la parole est à toi. Merci beaucoup, Francine. Thanks very much. Good morning, good afternoon, good evening also to some of you, wherever you are in the world. It is a pleasure to be with you here for this, I think, a very, very important topic. Our webinar to discuss the impact of COVID-19 on gender equality, food security and nutrition, and how we can build more resilient livelihoods. We believe in the power of parliaments. We believe that without parliamentarians, it is very difficult for the world to be able to achieve all of the big agenda we have ahead of us, actually in a very short time that is left, only 10 years. And in particular, we believe that even if parliamentarians have not really, traditionally been seen as actors of development, we believe at FAO that they are fundamental. And all the more so, we're talking specifically on SDG 2 and SDG 5. So SDG 2, as everybody knows, about ending hunger, achieving food security, improve nutrition, and promote sustainable agriculture. And SDG 5, gender equality and the empowerment of women. These, of course, are very closely interrelated. We cannot think about eliminating hunger from the world if we don't achieve gender equality. Gender equality specifically in the rural areas, specifically for people who have to make their living from rural livelihoods. They're very closely related. And actually, both of them are societal goals. Both are absolutely necessary for societies to advance. What kind of society can advance if its members are hungry? What kind of society can advance if its women are left behind? These are societal goals, very much interrelated, and also very much where all actors need to be involved. Societies on their whole are going to reach these development goals, not only the governments, not only civil society, not only the UN. All the actors together have to come in together to reach them. And very specifically, to eliminate hunger, to reach gender equality. It's not the hungry who are going to do that. It's not the women who are going to do it. It's whole societies. And for this, the parliamentarians have a fundamental
role to play. Parliamentarians, we all know, are the ones who create the environment, the enabling environment for all of these development goals to be able to be reached, the legislative framework, but also, of course, they decide on the budgets, and they have a role to have an oversight over the government and the government actions. And they have a right to call governments to ask them where they are in reaching these societal goals. And very importantly, they have a fundamental role in creating political will. From FAO, we know that if we go back to the MDGs, the Millennium Development Goals, the goal number 1, to cut in half hunger, it was reached only by those countries, rich or poor, who had strong political will. And of course, parliaments have a major role in creating and making sure that there is a political will to reach these development goals. This is why at FAO, we've been working together with parliaments, together with parliamentarians already for many years. We believe that without their action, reaching these goals is not going to be possible. All the more so that we talk in the midst of a crisis like the one that we are seeing today, have a massive crisis in terms of health issues, but this is a crisis that can very easily move into becoming also a crisis of food security. We are seeing food insecurity that is increasing in different parts of the world. So this is why it is so fundamental that all actors of society come together, actually think together, understand how interrelated the issues of gender equality and food security are. And the COVID situation has demonstrated us how important it is to strengthen multilateral and multi-stakeholder cooperation. Some countries have moved into a response that tends to look inwardly within their own countries. However, if the whole world doesn't cooperate across its borders, we're never going to get rid of this pandemic of COVID-19. So in the work of FAO throughout the years with the parliaments that started in Latin America and the Caribbean, we supported the creation of 25 national and subnational parliamentary fronts against hunger and malnutrition. There's 23 parliamentary alliances that have also been created in Asia, Europe, and Africa, and more than 30 national laws and framework laws have been passed up to now in terms of the right to food, food security, nutrition, school feeding, family farming. So very important results that we are seeing up to now. And we will hear today from our parliamentarians also in Latin America. They're already in this, throughout this pandemic, they have already proposed, I think it was around 16 laws in the different parts of Latin America and the Caribbean to make front to the specificities of COVID-19. So here we see the power of parliamentarians. We also had, and some of you were present and contributed to the Global Parliamentary Summit Against Hunger and Malnutrition, where in Madrid, in the Parliament of Madrid, we brought together more than 200 parliamentarians from 80 countries. And this webinar and what we're discussing today is a follow-up from that time. Basically, how can we have a stronger take on gender equality? It's fundamental for good nutrition, for food security, and for obviously eradicating hunger. So today, what we would like to have is a dialogue between parliamentarians, between the looking into what more parliaments can do in terms of how we're going to advance the agenda of equality together with the agenda of food security, and within, and that has to be in a strong way within the response to COVID-19. At the very beginning, when we're talking about COVID-19, you may have seen that the first responses were looking into, of course, the health
issues because obviously this is a health crisis. But at the same time, they were looking at impacts on education and job creation. But nobody at the beginning was talking about food security. And nobody at the beginning was talking about gender. So this is the time to really bring our forces together to ensure that these topics will be effectively addressed within all of the COVID-19 responses. So I am very pleased to start this dialogue to invite Jocelyn Brown Hall, who is the Deputy Regional Representative, FAO Regional Office for Africa, to give an opening remarks to this webinar. After that, we will hear a presentation on the impact of COVID-19 on gender by our own colleague, Taco. But right now, I'd like to first give the floor to Jocelyn. Jocelyn? Thank you so much, Marcela. Thank you. Bonjour, bom dia, buonasera. Hello to everyone. My name is Jocelyn Brown Hall. I'm the Deputy Regional Representative for Africa. I'm calling in from Zimbabwe, where I have been for the last 3 months. I have not been able to get back to my duty station in Accra due to COVID-19. I welcome you all, Excellencies, guests, and panelists and parliamentarians. I welcome you all to this really important topic on, and the first of a series of dialogues on gender equality and resilient food systems in response to the COVID-19 pandemic. Our session today focuses in particular on gender equality, food security, and nutrition. And Marcela said it so eloquently that I really can't repeat what she says, but we're excited to have this conversation with you. I would particularly like to have extend a warm welcome to Her Excellency Siga Fatima Yane, Commissioner for Social Affairs and Gender for the Economic Community of West African States, and to all the honorable parliamentarians from Africa, Latin America, and the Caribbean and Europe who are participating in this dialogue today. As difficult as COVID-19 has been on so many people's lives, there have been some silver linings, and I think one of them has been our ability to come together in sessions like this virtually and discuss together. As Marcela said, gender equality is an important foundation in achieving food security, not just in the time that we're in, not just in the past, but in the future. Women play such a critical role in food and agricultural production, and also in ensuring food security and good nutrition for their families and their communities. You as parliamentarians have a vital role in advancing gender equality in national responses to the COVID-19 pandemic. And you can do this through gender-sensitive legislation, policies and resource allocations to agriculture, food security, and nutrition. Parliamentarians can also spearhead policies to increase women's representation and engagement in decision-making, and legislate against gender-based violence, which sadly we have seen an increase of during this pandemic time. These are precisely the reasons that we have you here today. We've invited you here today and hope that we have a rich discussion with you about various ways in which regulations, laws, policies can influence and create an enabling environment for empowering women to advance food security for SDG 2, and I can see in some chats here already SDG 1. Already we've seen parliamentarians take action on this important issue of gender equality. At a meeting convened by the African Union Commission and FAO, African Ministers of Agriculture made a commitment in April to redouble efforts and concerted actions to ensure food security and nutrition for all during and after the COVID-19 pandemic, whenever it ends. These ministers also committed to guaranteeing the role of national leadership in advancing the food security and nutrition agenda to achieve concrete results through putting in place pragmatic policies and strategies, mobilizing and allocating adequate resources, and enhancing institutional capacities and capabilities to accelerate food security and food and agricultural systems. A joint task force is now in place to monitor and implement these commitments. I encourage everyone to have robust exchanges during today's webinar, as together we can learn from one another,
deepen our understanding of the gender implications of the COVID-19 situation with agriculture, food security, and nutrition, and find new ways to bring about equitable relationships between men and women and in gender in their households, communities, and nations. I'm very excited to hear from you. I'm very excited that there are lots and lots of women on this call who can share their experiences with us. And I will stop there because I want to hear from you. And I hope that this will be a very rich and constructive webinar and look forward to hearing from you. Thank you. Over to you. Thank you, Jocelyn. Thank you so very much for so beautifully opening this webinar. Now, let me tell you what we're going to do. After I give the floor to Taco, we will have 2 sessions, and we have really fantastic panelists today. After the presentation, we're going to hear from Taco. We'll have the 2 panels, and after the panels, there's going to be an opportunity for all of you to take the floor to ask your questions. You have for that the chat. You can also raise your hands in the system. And after that, after our 2 sessions, high-level panels, we will end the session with a call for action. And you'll see how interesting that is going to be. Let me now give the floor to Taco Ndiaye, who is the Senior Gender Officer at FAO, and she's going to make a presentation on the impact of COVID-19 on gender, food security, and nutrition perspectives from Africa, Latin America, and the Caribbean. Taco, you have the floor. Thank you, Marcela. Thank you. It's my pleasure to make the presentation. So, Excellencies, Honorables, distinguished guests, the presentation will be on the gender dimensions of COVID. If we can have the PowerPoint, please. Thank you. Thank you. So the presentation is on the impact of the COVID-19 on gender, food security, and nutrition. Next slide, please. So as an introduction, I would like to remind us that even before the COVID-19, the situation was already quite challenging when it comes to food security and nutrition. We know, for instance, from the last edition of the State of Food Agriculture and the State of Food Security and Nutrition in the world. It's one of our flagship publications called SOFI. So in 2019, the SOFI highlighted a number of facts and figures. It showed, for instance, that every night, 1 out of 9 people goes to bed hungry. So we have more than 820 million people in the world who are still hungry, and it poses great challenges in achieving the zero hunger targets by 2030. We also know that many people in the world, about 2 billion people in the world, experience moderate and severe food insecurity, and that in every continent, the prevalence rate of the food insecurity is higher among women than men. So here we have, for instance, the data for 3 years, it's an average, and we see that everywhere in Africa, in Latin America, the rates are always higher for women, regardless of whether we're talking about moderate or severe food insecurity. Next slide, please. So the same document highlights that anemia is very high, affecting 33% of women of reproductive age. This is a global average. So when you look at Africa, it's even, the situation is even more precarious. We know that, for instance, women's nutrition status is strongly correlated with the health of the children, and consequently, 1 in 7 newborn or
20.5 million babies globally suffered from low birth weight in 2015, and there has not been any progress in reducing low birth rate since 2012. We know also that maternal and child undernutrition contribute to 45% of deaths in children under 5. This is really enormous. It's actually another pandemic. We also know that women's nutrition is critical for the brain formation of the child, especially during the first 1,000 days of life from the conception. We know that when women's condition and status are greater, it has a positive impact on the household. Healthy and well-nourished women are more productive, they have healthier children with stronger immune systems who perform better at school. Next slide, please. Next slide. Okay, so what have we learned from previous crises? There is a lot of learning from the Ebola crisis in West Africa, the SARS and the 2008 food crisis. So they all show that the income reduction also leads to diminished food access and leads households to sell assets. And usually when it is time to sell assets, it's women's assets and crops that are first sold. And we know also that women are more severely affected by reduction in their food intake, quality and quantity, given their reproductive roles. We know also that households tend to engage in behaviors such as child bride in some contexts because they want to replenish the family assets, the livestock, and so on. So we know also that women's income generating capacities are highly affected. We know, for instance, about the lack of mobility with COVID, the trading activities, the access to market is problematic. The informality and precarity of women's work do not make them access some social safety nets, and they have less access to seeds and fertilizers. We also know that women's access to social assistance can be hindered by their mobility constraint, but also their care burden, the burden of caring for those who are infected or who are affected, such as orphans, but also the illiterate. Hay un acceso limitado. Es que me escucháis. Tiene 2 minutos. El próximo diapositivo. Tratando del COVID-19, vamos a hacer una evaluación. Headed households, and we know that female-headed households are usually the most affected by food security, food insecurity. We also know that women and girls will be among the most affected because they're risk groups, and also we have to look at marginalized groups. In all regions, there have been various research by various organizations which have shown different gender impact pathways of COVID-19 on food security and nutrition, and those include, for instance, the post-harvest losses because of the mobility restriction, difficulties to access market, a limited social protection coverage, especially in rural areas, the job losses with the closure of borders. I have a friend who was just telling me that the harvest of cocoa of her dad could not be sold because it's stuck at the border of Ghana. There's also the heavy work burden with the school closures,
and the loss of remittances, because many migrant workers have not been able to send as much cash as usual. Next slide, please. So when it comes to women's leadership and their participation in decision-making, the assessment showed that most decision-making bodies established in response to the pandemic do not adequately involve women. Women and girls and their organizations are often excluded from community-level decision-making, and the governance structures that shape the response strategies during the humanitarian crisis. Next slide, please. So what to do to ensure that women are at the center of the COVID-19 response? How can we amplify their voices? We should do better. The international community and the parliamentarians and all stakeholders should do better in engaging with rural women and their organization in the design and implementation of response and mitigation strategies, establish some quotas and targets to ensure women's participation in different national, local committees, task forces, but also strengthen women's leadership skills, their self-confidence to engage as decision makers, and raise awareness and enhance capacities of various institutions working on COVID-19 response. Next slide, please. So there are different things that could be done. The collection and use of sex and age disaggregated data is important to monitor the gender impacts of the policies, the investment, but first of the pandemic to have a real analysis of the situation. We can also develop gender-sensitive social protection measures, put in place some financial services that target rural women's activities, adopt measures to address and minimize the risk of gender-based violence, and strengthen women's run businesses in value chains by establishing the gender-sensitive business development services. And I will almost conclude with this last slide. Next slide, please. Yes, it's just to show that there are different areas of action where parliamentarians can use their legislative, budgetary oversight and local governance functions to address the pandemic. For instance, in the designing and implementation of gender-sensitive social protection, but also ensuring equitable access of women and men to productive resources, inputs, opportunities, also adopt special measures to support women's economic activities in agri-food value chains, adopt measures against gender-based violence, and invest in women's leadership and support their formal and informal networks to contribute to the COVID-19 response. I would like to stop there. And of course, in doing all of that, we should be guided by sex disaggregated data so that we know who is impacted, who should benefit, and how the response should address women's needs and priorities. Thank you very much. Thank you, Taco, so very much for showing us so very clearly how even before this pandemic, we have a dire situation of increasing food insecurity, but also gender inequality. And of course, the pandemic is increasing both. Now, and also thank you for those very useful recommendations that you propose. I'm now very pleased to introduce our first high-level panel. Today, we are really honored with the presence of an outstanding champion for gender equality, Her Excellency Dr. Siga Fatima Janye from ECOWAS, Commissioner for Social Affairs and Gender. And we also have amazing champions for food security and nutrition. We have the Honorable Jairo Flores, who is the General Coordinator of the Parliamentary Front Against Hunger in Latin America and the Caribbean, and also the Honorable Soraya Rodriguez, who's a member of the European Parliament and a member of the European Parliamentary Alliance for Food Security and Nutrition. A very warm welcome. We will have
one round of questions for our distinguished panelists. And I will ask you to please keep your responses to 5 minutes. And then we'll have a little bit of questions and answers. And I can also afterwards give you the floor, 3 panelists, less than 1 minute for your concluding remarks. So without further ado, please allow me to ask the question for our first high-level panelist, Her Excellency Dr. Siga Fatima Janye. And the question is, in the context of agriculture and food security, how have women been affected by COVID-19 in the ECOWAS region? And what measures or actions have been adopted at regional level to mitigate the negative impacts of the pandemic on women associated with agriculture and food security? Excellency, you have the floor, 5 minutes. Thank you very much. Good afternoon to everyone. We at ECOWAS have been very concerned because when we look at the ECOWAS space, that is the 15 countries in West Africa, the women are the majority of the farmers, they're the majority of the food processors, and they're the ones who are actually in charge of food security in our different countries. This is important for us because with the post-COVID, what is happening is women are not having access to markets with the closure of the borders, and for most of them, this is their livelihood. And also is the food security component for the people of West Africa, because if the women are not going to market, then people are not having access to food to feed their families. So these are issues that are of concern to us. And actually what is more aggravating for us is un facteur plus aggravant en Afrique, c'est le déplacement des populations. On enregistre beaucoup de problèmes avec Boko Haram et également les problèmes de défense au niveau du Nigeria, au Burkina. I'm also in charge of humanitarian and disaster risk reduction. So I've been very busy because we are trying to bring the gender issues together with the emergency situation and also the disaster issues. Just last night, we've been hearing of very bad storms in the Senegambia region, which has made some of the women lose their houses and their foods in certain villages. And this is of great concern to us. And not only that, what we have decided is we have 115 women's groups with more than 6,237 people, with some men who are also supporting in the agricultural processing equipment. So right now we are trying to get the grains that are left to process them to make sure that they're packaged in a hygienic manner and that people have access to it for food right now. And the activities, of course, these were activities we were carrying on between 2016 and 2019. Now with also when we look at most of the West African states, they're on lockdown. So women are suffering from hunger.
the children, the young girls are not going to school, which means that they're not getting nutrition, because the reason most people send their children, female children to school is because of the school feeding programs. Right now, these school feeding programs are not functional, and the governments are trying to take up the shortfall, but it's been difficult for them to cover all the families that need food. So we're discussing the issue of opening the schools, but from the humanitarian perspective, we think that things should be more stable at the level of the medical aspects of COVID before we open the school systems, because do we have everything we need to open the school systems? So we're trying to see also in different countries how we give food to the people. Recently we're sending cereal to the most affected countries where the women and the children need the food. And we have a lot of young people on the move in our region also. And they're not just boys. We see girls also whose lives have been disrupted. So we have 21 million people right now in West Africa to feed, and the pandemic has made it worse. So we're trying to give grants and capacity building so that we will give women's groups and associations a way of processing what is left within the countries, since there's no movement across borders. All the countries have closed their borders, and the impact has not been good for the women, because this is their main area. Porque constituem, elas constituem. So, Thank you, Your Excellency. Muito obrigado. Okay, Muito obrigado. I think we're hearing other people. Can you kindly just ensure that your microphones are muted if you're not taking the floor? Est-ce que você pode me assegurar que você... Okay, thank you so much, Excellency, and thank you so much for bringing out this issue in your region, which is actually an issue in other regions one of displacement, vulnerability to movements like Boko Haram, but also especially the children not going to school, resulting not only in reduced nutrition for children, but we're also seeing in other parts of the world that this is having a massive impact on family farmers who actually are the ones who are selling their produce to go to the school feeding program. So at the same time that the children are not receiving the nutrition from the school feeding, at the same time government is no longer buying for family farmers for the school feeding programs, which is a massive problem. And it is now my pleasure to turn to the Honorable Jairo Flores. Jairo Flores is the coordinator of the Parliamentary Front Against Hunger and Malnutrition in Latin America and the Caribbean. Gusto, Jairo, de tenerte con nosotros. El Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe lanzó una carta abierta para no dejar de lado la lucha contra el hambre y la desnutrición durante la pandemia del COVID. ¿Qué propondría usted para garantizar que la cuestión de género esté plenamente posicionada en la agenda política, en la elaboración de la legislación, en la aprobación de los presupuestos y la supervisión de las políticas para garantizar que las mujeres no queden excluidas, y la lucha contra el hambre y la pobreza comprometida? ¿Cómo puede la cooperación con el Parlatino y los parlamentos subregionales? Les parlementaires sous-régionaux. Vous avez la parole. ¿Estás con nosotros, Jairo? Tu es avec nous, Jairo? A lo mejor el micrófono está... Peut-être que son micro est en silence. Jairo, Jairo. we're having a little bit of a technical issue with Jairo Flores. If we... Jairo.
Ok, muy bien, por favor. Bonsoir à vous tous et je vous dis merci pour l'invitation comme front parlementaire d'Amérique latine et Caraïbe pour pouvoir participer avec vous tous dans cette communication pour parler du thème. Mon nom est Airo Ferrer, je suis de Guatemala, coordinateur communautaire d'Amérique latine et Caraïbe. Dans un premier temps, je veux me référer aux problématiques dans la zone comme la femme a été affectée dans la sécurité alimentaire et ses droits contre le COVID-19. Amérique latine, il faut dire que dans beaucoup de pays d'Amérique latine, nous avons manifesté contre le front la pauvreté extrême, la faim et la desigualité des femmes, des filles et des indiens. Ce qui est un thème structurel. Et ce thème nous a affectés historiquement. Je veux, en premier lieu, les actions se sont faites pendant beaucoup d'années dans lequel la femme a eu une participation active dans la trajectoire politique régionale. Ils ont travaillé depuis 2013 dans le Conseil se compromet dans les approches normatives dans l'agriculture familiale qui touche familièrement la femme rurale et à la production agricole et en plus et à l'attention à prendre soin de ses enfants. Le Front parlementaire a vu dans le domaine de la femme beaucoup d'importance. Cette histoire de calme exceptionnelle a été dirigée très important par les femmes qui ont travaillé dans leur institution. Voy a parler de Guadalupe Valdés, elle qui a fait un travail très important dans ce domaine. Marie, l'équatorienne députée, qui a apporté sa collaboration très importante, et Luis Maria Calderón Mexicaine de 2016 et 2018, eux aussi, je vais parler aussi dans le domaine des sur-régionales avec Teresa Calis de Honduras, qui a coordonné la partie mésoaméricaine, qui a fait une participation très importante et active dans le domaine rural et agriculture de la femme. Et je vais parler aussi qui a dirigé pour le Front parlementaire, qui a eu une action transversale dans toutes ces actions, qui s'est donné des objectifs très importants. Et nous pensons beaucoup que c'est important pour la parité de la gouvernance de la femme. Mais aussi, non seulement ça doit être numérique de la participation, non de la qualité et de l'importance dans le domaine de la prise de décision dans notre famille. Ce n'est pas seulement un espace familial, la décision, l'importance et les actions de la mujer, de la femme dans les pays, dans le monde, dans un changement important, non seulement en Amérique latine, mais sinon dans le monde entier. Et donc nous parlons de... So when we see that, we can see that and wanted to thank all these organizations for this new approach. And what is increasing poverty and it has to do with hunger and malnutrition, and that can be seen severely and among women and among children, and this is quite worrying, and especially in Central America. And we have two extremes of problems. On one end, we have malnutrition, and on the other end, we have also undernutrition. So
as a result of undernutrition and malnutrition, we see that the children are poorly fed, and this affects the development of children. So in our area of action, we need also to establish goals. We need to fight for women, for children, and we need also to address task systems. And we need also to, the parliament, based on the tax system, they need also to establish a task force or a special body to take care of women. We have health institutions, and also we can also support women in different separate action, as it's happened in many Latin America countries. This is very important, and we take all these into account about let's say Indians and also Caribbean children. I would like to thank my colleague for their inputs, and especially in Latin America, and the entire parliamentarian family, and to act in the face of this situation. Thank you very much. Thank you very much. Un aliado importantísimo en todos los temas del hambre, de la desnutrición, la malnutrición y específicamente en temas de género. Entonces, muchísimas gracias por esa labor y vamos a seguir contando con ustedes. And now, last but not least, I have the pleasure of introducing the Honorable Soraya Rodriguez, who is a member of the European Parliament and member of the European Alliance Against Hunger for Food Security and Nutrition. Now, Soraya, the question for you is the following. How has the European Parliament been supporting Africa and Latin America regions to respond to the threats of COVID-19 and hopefully will not continue to pose them anymore to food security and food systems? And more specifically, what can the Parliamentary Alliance on Food Security and Nutrition do to ensure that gender is high on the agenda in the face of the COVID-19 crisis? Over to you. I think you're muted still. Soraya, we can't hear you. ¿Sí? Perfecto. Marcela, sí. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este encuentro, a esta mesa redonda con parlamentarios de América Latina, de África, y muchísimas gracias a la FAO por el impulso y el trabajo que realizáis a favor de la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación. Encantada de saludarte, a ti, a Jairo, porque la última vez que nos vimos fue en Madrid, en el Senado, en el encuentro mundial que hicimos de las alianzas parlamentarias. Por lo tanto, es un placer saludaros también, y hoy desde el Parlamento Europeo, como miembro de la Alianza de los Parlamentarios Europeos a favor del derecho de la alimentación y en la lucha contra la inseguridad alimentaria. C'est un moment très important à cause des dures conséquences de cette pandémie qui s'est en train de se produire, pour renforcer le travail de tous les parlements nationaux en faveur du droit à l'alimentation et pour éradiquer l'insécurité alimentaire. Je reconnais que es muy important, es important, les freins ont réalisé enormes esfuerzos que se están realizando desde los distintos parlamentos africanos y también desde el panafricano para articular
alianzas parlamentarias que trabajen, legislen a favor del derecho a la alimentación. El Parlamento Europeo creo que tiene una labor fundamental, un papel muy importante para impulsar el trabajo desde la Unión Europea, pero también para impulsar redes de cooperación y colaboración con los frentes de América Latina a través del Parlatino y también con África a través del... In Latin America. consecuencias que la seguridad alimentaria ha provocado. La pandemia que no ha afectado tan duramente hasta este momento a muchos países, el número de personas infectadas les ha afectado muchísimo. This has affected mainly the interaction of different areas, and with many other things have been collapsed. And it is also important, and it has resulted into a very important food crisis. And we European parliamentarians, we are here and we have had a discussion, and we have decided and see, you know, we have more than 55 million persons, and we are in such an emergency situation. And, you know, in addition to the doubling of this pressure that has become a kind of real hazard, how was it possible that we were not able to preview? And we have decided, we have discovered that COVID-19 has impacted health of everyone, and we parliamentarians, we are able to invite each and other in order to work so that in 2020 we are able to talk about security and health of each and every citizen. So we are to give a response through reinvention of all our systems and infrastructures, not only with regard to food, but also different orientations that will give us a clear-cut line in order to understand how to gear our food strategies. It is important, therefore, to have additional strategies in order to give a clear-cut solution to these impacts. And in that extent, I hope that this alliance of parliamentarians are going to work together and put leverage on politicians on how to give priority to food. And as you know, the European Commission is part of this food-related committee, and we are about to work in order to mitigate on a yearly basis the impact of COVID-19 on food security. And there are different case scenarios that we are going to think about. And avec 400. Entonces, ce que nous tenons clair, c'est qu'il faut dépasser ces chiffres pour que nous puissions faire encore mieux. Finalement, pour finir, et je vous dis, je dois partir parce que je suis en session plénière, donc je vais partir en plénière. C'est pour dire que tous dans cette stratégie alimentaire de l'Européen, ils ont une idée claire de cette idée de la femme. Bon, les chiffres, vous les avez vus. Donc, je veux vous féliciter pour ce travail que vous avez fait pour que la majeure partie des femmes aient droit. Et c'est très fondamental. Pour donner des pouvoirs aux femmes, des femmes agricoles. Et effectivement, c'est ce que nous désirons, c'est ce que la FAO fait. Il faut reconnaître, il faut leur donner ce pouvoir. Dans l'élevage, la propriété de la terre, ils doivent avoir les mêmes droits que les hommes pour l'exploitation. Donc, dans ce domaine,
de la reconnaissance, le rôle fondamental de la femme. Est-ce que c'est nécessaire pour pouvoir améliorer la sécurité alimentaire? Non d'elle seule, même toute la planète. Merci beaucoup, Salah. Je suis désolée que tu dois partir. Part of the translation was a little lost, and I've been asked to summarize. What Soraya says is impossible to summarize what she said. But she talked to us in a very clear way how the European Parliament is the work of parliamentarians at the local level in different countries, and very specifically to reinforce the right to food, which is so fundamental. She was talking about the address that the executive director of the World Food Programme gave to the European Parliament, and he warned that the 135 million people living in acute food insecurity could almost double to 100 and to 260 million people because of COVID. And he spoke about a famine of biblical proportions. So she re-emphasized the importance of the work of the parliamentarians, how it is important for parliaments, and this is actually what also the alliance at the European Parliament is doing, talking to different alliances of parliamentarians in different parts of the world. That link is absolutely fundamental, and also how important it is to always keep as a top priority the fundamental importance of rural women's empowerment, and specifically economic empowerment, meaning access to land, to inputs, to knowledge, to technology, and to everything that is fundamental for them to be able to be productive. Thank you, Soraya, very much for that, and I'm really sorry that you have to leave. Now we have the time for us to listen to our questions. The questions, we're receiving questions from in different languages, so I would like to ask our staff to start with the questions. Do we have questions in French? Hi, Marcela. I don't see any question in French. There is one question in English. Okay, English, yes, please, go ahead. So what has been done at parliamentary level to ensure the resilience measure being implemented currently after COVID? It's not very precise, but... Right, very good. Any other questions in whatever our other languages? Hello, good afternoon. I will pose the question that was posed by Haladu Salha, who was asking on what is the role of parliamentarians in translating high-level commitments and recommendations into political and funding commitments. Mm-hmm. Excellent. Do we have any other questions? I think for the chat, it's all. That's all. Good. We're a little behind time. So what I'd like to do is to come back to our panelists and give them 1 minute. And I asked you to be really to keep to this 1 minute if you wish to reply to these two questions, or otherwise you can also have a closing remark, but please do not exceed your 1 minute. So can we have the first panelist, Her Excellency Fatima? Would you like to reply or to give a last statement? Yes, I would love to just give a statement, because the way we're working is we're not working in silos, and since humanitarian and all of them are under me, social protection and gender, we're trying to put our work together and the youth. So I think what is happening is that we have a
a complete program that is looking at all the things we're doing, putting it in one package so that we can have an interdisciplinary approach to the problems. That way, we have found out in the past 2 years that we're solving more problems now that we have the interdisciplinary approach to the work we're doing than when we focus just on one thing. Because when you're working on humanitarian, you're also working on nutrition, you're working on the displaced populations, you're working at with the farmers, under the disaster risk reduction program. Everything just comes together and in one package. And that has been very helpful in moving ECOWAS forward. And I think when you look at what we've done in this short time, even with the West African Health Organization assisting all the ECOWAS countries, we have gone very far in doing work in the post-COVID, and we hope to continue with it. And the gender considerations, 0 to 15 age group has been of main concern to me. So we are doing our protection for the children, the social protection, and also a rise in crime during this period. So we're trying to use all the areas we're working in to protect our women in terms of food security, in terms of them continuing to go to the farms without having to worry about other issues, so that they can continue to feed the population of West Africa. Because if the women don't go to the farms, we are all going to be very hungry. So that's what I want to share. Thank you so very much. Let me see if we still have Soraya with us. Soraya, ¿estás todavía con nosotros? Sabemos que te tenías que ir. If not, let us go back to Jairo. Jairo, tienes la palabra, por favor. Por favor, está tu micrófono en silencioso. Ahora sí. Ahora sí, estamos bien, gracias. No, nuestro audio falló un poco. ¿Cuál es el contexto de la pregunta? Las preguntas tenemos, ¿qué puede hacer la labor parlamentaria para aumentar la resiliencia? O también para que se traduzcan las recomendaciones políticas en compromisos y en presupuestos. Ok, son dos preguntas sumamente importantes. Quisiera empezar respondiendo la segunda. Cuando se habla de compromisos, de iniciativas de ley, de acciones, que muchas veces van acompañadas, o no van, mejor dicho, acompañadas de un presupuesto de recursos apropiados para echarlas a andar, se vuelven en algunos casos solamente un texto muerto. Solamente, eso, nosotros le decimos en mi país, es una carta de amor y de buenas intenciones, pero no es realmente un documento que lleve implícito los recursos necesarios para poder responder y para poder apoyar las acciones que combatan el hambre, la nutrición, la desigualdad y sobre todo el fortalecimiento y la ayuda de género. Ahora bien, la labor parlamentaria es sumamente importante, pero no es solo la labor parlamentaria. Tiene que ser una labor parlamentaria acompañada de un apoyo y una asistencia técnica. Nosotros, en ese sentido, hemos conformado como parlamentarios una mesa técnica donde participan, en este caso, diferentes instituciones. La FAO, por ejemplo, Guatemala, institutos de formación y capacitación, universidades y diferentes instancias, o también los observatorios del derecho a la alimentación, y con ellos construimos leyes con soporte técnico, con soporte científico, que nos permiten a nosotros como frentes parlamentarios presentar iniciativas que realmente vayan a tener impacto en las cuestiones de género, las cuestiones alimentarias, de niñez y de los temas y de seguridad alimentaria que nosotros impulsamos como frentes parlamentarios. Entonces, la combinación
de acciones políticas y técnicas es bien importante y obviamente deben ir acompañadas también de un presupuesto del Estado que permita que sean realizables. Un ejemplo importante, nosotros impulsamos recientemente la ley de alimentación escolar. Una ley de alimentación escolar que fue aprobada antes de los temas de COVID. Pero hoy en mi país, el único programa que está siendo más efectivo por los efectos de COVID es la ley de alimentación escolar, porque está llegando a las familias, está llegando a los niños y le asignamos un presupuesto, quitándole presupuesto a instituciones que tenían una mala ejecución presupuestaria y quitándole recursos a fideicomisos ociosos que solamente generaban intereses para el Estado, que los destinamos para el programa de alimentación escolar. Y eso se hizo producto de esa asistencia técnica, financiera y la labor política de los congresos. Es ahí donde veo la importancia de los mismos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente importantes palabras y muchísimas gracias. Quisiera concluir este panel donde vimos realmente importantes ideas y sobre todo también caminos hacia futuro. Quisiera agradecer muchísimo a nuestros brillantes panelistas. Ahora quisiera ir a nuestro segundo panel de alto nivel. In this sessions, we will ask parliamentarians one question. It's going to be the same question to each of them, and we're going to give them 4 minutes for their responses. The panel will be introduced by Ana Regina Segura Martinez, who is the head of unit of Rural Development and Food Security and Nutrition from the Spanish Agency of International Development and Cooperation, IISD. Ana will present the work of IISD in supporting, since its very beginning, the initiative of the Front Against Hunger in Latin America and the Caribbean, and also, very importantly, the Global Summit of Parliamentarians Against Hunger, and also the first Spain NEPAD Fund for the Empowerment of African Women in the ECOWAS region. Ana Regina, tienes la palabra. ¿Puedo hablar ya? Adelante, por favor. Vale. La palabra. Buenas tardes desde Madrid. En primer lugar, un saludo a todos los intervenientes y participantes y muchísimas gracias a los organizadores por la iniciativa de esta iniciativa que nos han permitido tener estos minutos de participación. Muchas gracias. Quiero empezar. Tenía una presentación, no sé si se puede ver. Si es posible. Vale, gracias. Quiero empezar comentando brevemente de qué voy a hablar, algo que es obvio, de parlamentarios, de seguridad alimentaria y nutricional y de igualdad de género. Por favor, la siguiente. La siguiente y la siguiente. Entonces, para no ocupar demasiado tiempo, estos han sido y son y serán, yo creo, unas de las grandes señas de identidad de la cooperación española. Siguiente, por favor. ¿Dani? Haciendo un breve histórico de esta presentación. Perdona, Regina. Can I please ask all the participants to kindly mute your microphones so we can listen to Ana Regina, please? Thank you. Please, Ana Regina. Gracias. Sí, la siguiente, por favor, ¿pueden pasar la siguiente diapositiva? Entonces, para no ocupar demasiado tiempo, la siguiente, si puede ser. Vale, aquí hay como una serie de hitos importantes. Haciendo un histórico muy breve, empezó todo en 2005, cuando los países de la región latinoamericana se comprometieron con la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre 2025 para erradicar completamente el hambre. Vemos que no ha sido posible, pero los intentos han estado ahí y eso es una de las cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta. En 2009 se constituyó el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe, del que ya hemos estado hablando. Precisamente Jairo Flores es su coordinador en este momento. Y este frente, a día de hoy, está compuesto por más de 500 parlamentarios y parlamentarias en 21 Congreso Nacional, 4 parlamentos regionales y que han aprobado, como ellos mismos han estado comentando, más de 30 leyes en seguridad alimentaria y nutricional.
La cooperación española empezó apoyándolo financieramente, pero no solo. También hemos dado apoyo técnico y sobre todo hemos tratado de dar visibilidad a una acción que para nosotros era muy importante, como se está viendo en estos momentos, la importancia de los parlamentarios en la lucha contra el hambre, antes y ahora en tiempos de la COVID-19. Ya, por favor, ¿pueden pasar la siguiente transparencia? En abril de 2017 acompañamos en un side event que nos permitieron organizar en la sede de la OCDE durante la reunión de la Red de Prevención de Crisis Alimentarias y junto con la Alianza Global, de la iniciativa de la Alianza Global para la Resiliencia, AGIR, un evento de parlamentarias contra el hambre, donde tuvieron participación 2 parlamentarias latinoamericanas, María Luisa Calderón y otra parlamentaria costarricense, y 2 parlamentarias africanas de la Alianza Panafricana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Igualmente, en 2017, para cortar también las fechas de todas las acciones que hemos ido haciendo, tuvo lugar una reunión de trabajo entre FAO, parlamentarios de América Latina y Caribe, IISD y los parlamentarios españoles, que fue el inicio de la hoja de ruta de esa cumbre mundial parlamentaria. La siguiente, por favor. En octubre, por favor, siguiente transparencia. En octubre de 2017, durante la 44 reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, también contribuimos en la realización de un evento con la participación de una parlamentaria africana, una parlamentaria latinoamericana, un parlamentario español, que fue el lanzamiento oficial de la Cumbre Mundial Parlamentaria. La siguiente, por favor. Y ese mismo año, esa es. Ese mismo año, en Uruguay, la reunión del Frente Parlamentario, la 8ª reunión, aprobó seguir avanzando en la Cumbre Mundial Parlamentaria, aprobación que fue hecha por los 19 estados que en ese momento estaban representados allí, por los parlamentarios de los 19 là-bas à ce moment. Donc, je veux souligner que tout ce travail, dans un fait, d'un point de vue très important, très symbolique pour la société espagnole et pour la société latino-américaine. Et cela au niveau mondial. En septembre 2018, le travail que nous étions en train de faire entre les parlementaires, depuis le début en Amérique latine, ça s'est consolidé dans la coopération, dans l'alliance parlementaire espagnole et de l'alimentation. Entonces, donc, notre travail permet à la société espagnole, ça a été une de nos meilleures pratiques. Cette alliance espagnole a été constituée pour tous les partis, a été acceptée pour tous les parlements, tous les partis du Parlement espagnol, qui a été dirigé le suivant. Ça, c'est la photo de la fameuse sommet parlementaire mondial. Près de 600 parlementaires et à plusieurs pays, comme le venait de le dire. 36 femmes étaient femmes. Et donc, dans le prochain sommet, on espère avoir beaucoup plus de femmes. Dans un réseau, comme je disais, l'égalité des gens de la coopération espagnole, nous le voyons, comme nous le voyons, c'est un exemple, ce qui a servi le Fonds d'Espagne, qui a permis que plus de 1 million de femmes bénéficient
bénéficient de 30 projets, 30 projets dans 38 pays. C'est un exemple d'une activité que l'Alliance a été réalisée pour la femme dans les pays. Donc, je ne vais pas trop prendre le temps. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci. Entonces, voici un peu brièvement présenté ce que l'Alliance a été fait. Merci beaucoup, Ana Gracia. Et réellement, j'aimerais profiter de cette situation pour te dire merci pour la constitution de l'IISD, parce que je pense que sans la contribution de l'IISD, on ne serait pas ici en train de regarder cette prépondérance, ce rôle que participe. Donc, merci beaucoup. Bon, je vais ajouter quelque chose Bon, nous avons travaillé et continuons de travailler contre la lutte contre la faim de la femme. Et nous sommes en train de préparer un événement dans le mois d'octobre. Donc, au moment venu, j'informerai tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Entonces, volvemos. As I told before, they will be asked the same question, and they will have 4 minutes to reply. So the question is, in your role as parliamentarians, what are the key actions that you would promote to ensure that women's needs and priorities are addressed in the COVID-19 responses associated with agriculture and food security in your country, region? And would you like to share a key lesson learned and/or good practice from part of the current crisis related to gender, agriculture, and food security that can guide future actions? So that is the question we're asking all of our parliamentarians. And now I would like to give the floor to the Honorable Matias Casamba, who is the chairperson of the Committee of Agriculture, Tourism and Natural Resources, East African Legislative Assembly. Thank you, Honorable, and you have the floor. Thank you very much. I want to take this opportunity to thank the organizers of this parliamentarians engagement in as far as the response of COVID in terms of managing gender equality, food security, and nutrition security. My name is Matthias Kasamba. I happen to come from Uganda as a part of the countries which form up the East African community. East African community is composed of 6 partner states, that is Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, and South Sudan. I happen to chair the Committee of Agriculture, Tourism and Natural Resources. I am very much honored that we have been doing advocacy programs in partnership with some of the NGOs. Oxfam has been one of those. CARE International has been one of those. Trust Africa has been one of those. And we've been championing together with one of the regional farmers forum, the Eastern and Southern African Forum, to make sure that we continue to advocate for the Marabo Declaration, whereby all the African heads of state reiterated and committed themselves to increase financing, to increase women involvement, to increase gender equality, to increase the resource mobilization as far as to end hunger and poverty by 2030 in response to the Sustainable Development Goals. I am happy that as East African community, we have policies on food security, policies on environment, policies on making sure that gender parity within the treaty. We have provisions which empower women, even within the constitutions of the partner states. Most of the partner states have taken on equal opportunities commissions, which enhance gender budgeting, which is a very important action because budgets are tools or reflections in as far as resource allocation are concerned. The situation is not yet at par, but at least every partner state and all member states are trying to improve gender responsiveness to make sure that women get more involved in the productive systems, in the income generation activities, in the intra-regional trade across borders, and making sure that women are not delegated to stay in their homes.
I am happy that as a committee, we have done oversight activities in the partner states to ensure that compliance of harmonization of laws, to ensure that women emancipation, women involvement are heightened within the budgeting process. We have also engaged regional bodies like Lake Victoria Basin Commission, where most of the women within the Lake Victoria Basin are the ones who are involved in the trading of fish. They are the fishmongers, they are the fishy handlers, so that they are able to improve on the handling of fish, on the access of finance. We have also advocated for ministries of finance to increase. Some certain states within the region have put up women financing mechanism. For example, in Uganda, we have Women Fund, which is every year enhanced by budgetary provisions to increase on the amount of funds which are accessed by women, to make sure that they can be able to be economically empowered and to ensure that they improve on their economic status. One of the biggest challenges is the attitudes of cultural attitudes, but even these we have put in place in some partner states legal regimes which empower women as member equal partners in the social fabric of engagement in jobs, in the positions of responsibility, and also in the appointments in offices. For example, in Uganda, we already have provision that at least a third of every government public position must be gender responsive and consider the gender parity. So I want to assure parliamentarians that we, the parliamentarians, we are the biggest mobilizers for all the population wherever we represent them, and the biggest trustworthy partners in transforming society. They are the women. So we must work towards emancipating women, engaging them to have food. One of the biggest challenges every woman will face when she has 5 children to take care of. Those children will not go to school. Those children will not go to health centers unless they are adequately fed in terms of quality and in terms of quantity of foods which are well taken care of. For example, in Uganda, during the COVID exercise, government took a decision to undertake a humanitarian support mechanism to support communities within the urban centers. When we had a lockdown, most of the people were compelled to stay in their homes. So there were virtually no market vendors doing their jobs. There are no people who are involved on the streets to sell their products. If people were suffering while they are still working, what if when COVID had taken shape and had taken a toll on a lockdown process? So government undertook a relief mechanism, appeal to the public, those who are able to mobilize resources, to mobilize food, and it has been distributed to almost 1.8 million people within Kampala, within even Rwanda. I am aware. My sister Francoise Uwomukiza, I've seen her as a participant and a neighbor committee member of our committee. Even Rwanda undertook a package which emancipated those who are most vulnerable, and in most cases, these are women. So as we look at not post-COVID, as we learn how to live with COVID, because it is not going to run away from us. It has come, it is there to stay. We must have coping mechanism whereby we mobilize our communities, the women especially, to learn how to retool them, those who in urban and peri-urban areas, to begin to do what we call vegetable gardening. I am working out a mechanism with the Africa Vegetable Center in Arusha to make sure that we begin to mobilize all Africans. Africa is endowed with a lot of widespread varieties of vegetables, which can be both for nutrition improvement, but also for income. For example, in the areas of Arusha, Tanzania, in the areas of Kitengela, there are so many people who are involved in vegetable growing, selling carrots, selling cucumbers, selling spinaches to urban centers, to tourist resorts, even up to the export to Kenya. So we can mobilize as members entrusted in national parliaments, in regional parliaments, and ensure that the people we represent, more so the women, are well taken care of at legal, at legislative level, at advocacy level, and also at policy level, to ensure that we have improved quality of livelihoods for our people we represent. I want to thank the people of West Africa and those of Latin America
who initiated this process. And as East African Community Region, we are also coming on board. With the support with the Food and Agriculture Organization, we've established a Parliamentarians Alliance on Food Security and Nutrition, comprising of 11 countries. And we have already established alliances in those national parliaments. And we are going ahead to mobilize to ensure that these are leaders who have the heart, the ability to commit themselves, to mobilize, to advocate, both for improved resource allocation, to champion increased actions to ensure that the food and nutrition security, more so especially for women and gender parity, is taken care of. So I want to thank Francine Picard for having organized this together with the Oxfam and the Food and Agriculture Organization, and all the people who have been behind this engagement to ensure that we are able to interact. But we must get out of rhetoric to actions. I personally, I am a farmer. I am a champion for making sure that those of us who can afford 5 meals a day, all of you who are on this conferencing, you can afford 5 meals a day. But ask yourself, how many of the people you represent can afford 2 meals a day? It's a question we must answer and respond to, and make sure that every day we make substantive contribution in action and substance to make sure that we improve the people who entrust us with the roles we play in our different capacities. Thank you. I thank you. Thank you so very much, Honorable Matias. It's very important. I think that the challenge that you brought up about the culture and of course the gender stereotypes in the culture is a very, very important one. And I believe that the Parliament... Quand tu vas finir, on va aller avec les enfants chercher le tapis. In terms Parce of... que Noël, il a une autre réunion à 18h. So, thank you for... Madame, tu attends de manger aujourd'hui, hein? Ahora tengo el placer de pasarle la palabra a la honorable Teresa Calix Raudales, que es la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de Mesoamérica y una diputada de Honduras. Teresa, tienes la palabra. Gusto de verte. Muchísimas gracias por esta gran invitación para hablar de un tema que todos los países estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Mi nombre es Teresa Calix, subcoordinadora de Mesoamérica, coordinadora del Frente Parlamentario de Honduras, congresista, y realmente mi compromiso como congresista es trabajar siempre a favor de la mujer. Este congreso que tenemos ahorita, nosotros le decimos que este congreso tiene rostro de mujer, porque tenemos mucha participación. En el Congreso Nacional de Honduras se ha desarrollado un bloque de apoyo a todas las iniciativas que conllevan acciones favorables al género femenino. Ante este fenómeno positivo, promovería decretos legislativos específicos a las necesidades de las mujeres en el campo, buscando la igualdad de oportunidades tanto en el campo como en la ciudad, tanto en el gobierno estatal como local, a la capacitación técnica sin distinción de género y que reconozca el papel fundamental que tiene la mujer en el seno familiar en la sociedad. Como región, promovería la coordinación de esfuerzos internacionales, motivando a los países amigos que ya suscribieron convenios con nuestro país, que en conjunto con el Poder Ejecutivo se desarrollen nuestros instrumentos jurídicos actualizados a la realidad de la región, a la realidad de lo que estamos viviendo, que se brinden recursos económicos y técnicos para el desarrollo de la agroeconomía con el enfoque de género, además de crear las condiciones necesarias para la seguridad alimentaria de la región integral. Nosotros como Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo de Honduras, lo conformamos 21 diputados, de los cuales 15 somos mujeres. Y en la práctica legislativa de moción de proyectos de leyes se ha notado la disposición, la coordinación de esfuerzos y la voluntad política del bloque, antes mencionado, de promover legislaciones a favor de la niñez, seguridad alimentaria y las
la agricultura familiar en esta etapa de pandemia. En esta etapa que estamos viviendo hoy en nuestro país, que nos ha afectado mucho. Tenemos ya más de 10,000 casos con COVID, más de 400 muertos, y realmente en un país que somos 9 millones de habitantes, para nosotros es muy duro. Estamos ahorita nosotros empezando, prácticamente no sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Por eso pedimos ayuda a todos los países, ¿verdad?, que han firmado con nosotros, que nos han apoyado siempre. Somos un país pobre, que necesitamos de países como ustedes. Les daré unos ejemplos claros de lo que hemos hecho en el Congreso como coordinadores del frente y como luchadores de la mujer, porque nosotros los espacios de la mujer realmente, yo siempre les digo a todas mis compañeras, los espacios no nos van a dar, pero nosotros los tenemos que ganar, nosotros tenemos que luchar para no perder nuestros espacios y ganarlos. Ejemplos claros, una exhortación de la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas para que asegure el presupuesto de la alimentación escolar a través del programa de alimentación escolar correspondiente al 2020, que ya es un hecho. Realmente esta ley de alimentación escolar, como decía Jairo, mi compañero, ahorita es la ley que en esta pandemia ha seguido caminando, se ha seguido dándole comida a los niños, aunque no estén abiertas las escuelas, pero la comida se ha seguido dando a los niños. Una moción de anteproyecto de ley de la agricultura familiar promovida por el Frente Parlamentario contra el Hambre para que canalice más de 30 millones de dólares para el desarrollo de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria de nuestro país. Reitero mi compromiso como parlamentaria, como Frente Unidos en la lucha contra el hambre y como agente de cambio. Ofrezco mi disposición entre estos organismos de cooperación internacional, europeos y africanos, que darle el realce e importancia a la equidad de género, que es lo que nosotros necesitamos. También deseo expresar mi especial agradecimiento a la cooperación española por todo el acompañamiento y su apoyo constante en temas de gran importancia como lo es este. Yo creo que nosotros tenemos un compromiso grande como parlamentarias, un compromiso que no podemos sentarnos. Yo les decía a mis compañeros, no podemos dormir y seguir trabajando, y creo que la FAO ha sido un factor muy importante para nosotros porque nos ha dado el acompañamiento en todo lo que nosotros necesitamos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Teresa, realmente. Gracias, te agradezco. Me alegra muchísimo escuchar este rostro de mujer del Parlamento de Honduras y esperamos que también podamos tener un rostro de mujer en la próxima Cumbre Mundial de Parlamentarios contra el Hambre. Te agradecemos mucho tu compromiso y también el rol que tienes tú, que tienen los parlamentos como agentes de cambio, y sobre eso contamos, sobre todo en una situación como la que está poniendo el COVID. Finally, I'd like to invite the Honorable Abdoulaye Bilan, who is the chairperson of the ECOWAS Network of Parliamentarians on Gender Equality, Responsible Investment in Agriculture and Food Security, to speak. Honorable Bilan, you have the floor. We cannot hear you. You may be muted. Do we have the Honorable Bilan? Are you present? We cannot hear you. I think I hear you very, very, very faintly. Maybe you can talk louder.
We cannot hear you. Are you here? What we can do is maybe we can turn for a moment towards our questions, and hopefully we will be able to get the Honorable Ilan with us in a moment. In the meantime, let me ask my colleagues if we have any questions already to pose to our parliamentarians and to Ana Regina. Hello. Ah, is that you? Hello. Yes, now we can hear you. Please go ahead. Would you please speak French, please? My English speaking is not fluent. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes là. On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, je suis avec vous pratiquement depuis le début. J'ai raté le commencement parce que il y a eu un malentendu. Je pensais que la téléconférence allait démarrer à 16h heure de chez moi, ce qui équivaut à 14h, disons 18h heure de Paris. Mais finalement, quand on m'a signalé que c'était à 16h heure de Paris, donc 14h heure du Sénégal, je me suis mis en connexion et j'ai suivi. Malheureusement, je n'ai pas retenu grand-chose des communications que j'ai suivies parce que c'était fait en anglais. Monsieur Villan, il y a sur votre écran en bas, vous trouverez un petit signe d'interprétation. Oui, pour la traduction. J'ai fait ça, mais ça ne passait pas. Ça ne marche pas. Ah, c'est désolé, vraiment désolé de ça. Non, c'est pas grave. Je voudrais vous poser l'intérêt de une question. Du sujet qui nous réunit. D'accord. L'importance des questions qui sont soulevées, la qualité et les légitimités des différents intervenants font que je devais suivre, écouter, et par moments en anglais ou en portugais ou en espagnol, j'entendais des mots que je mentionnais. Et je pense qu'avec les assistants parlementaires et la perspicacité de Mme Siga Diagne, dont je salue au passage la présence et la prestation tout à l'heure, ça nous permettra après d'avoir le feedback, d'avoir un bon débriefing. Je suis ici aujourd'hui en tant que président du réseau des parlementaires de la CEDEAO qui s'investit, qui est consacré, créé par le Parlement de la CEDEAO, mais au sein duquel on s'engage volontairement et qui travaille pour l'égalité entre genres, la sécurité alimentaire et le développement de l'agriculture en général, pour ne pas reprendre le libellé exact, mais pour parler un peu de l'esprit. Pour d'abord apprendre de l'expérience de tout un chacun, de tous les pays à partir desquels il y a des citoyens qui prennent part à ce webinaire. Et je voudrais aussi partager avec vous, très modestement, l'expérience que je vis au Sénégal. Tout le monde le sait, la pandémie liée à la maladie provoquée par la COVID-19 a installé l'humanité dans une situation sans précédent. Ce qui veut dire que tout ce qui se fait partout en Afrique, en Asie, dans les Amériques, en Europe, c'est des ripostes, des réactions, des initiatives, des actions, bon, pour, autant que faire se peut, sauver l'humanité et prendre en charge au fur et à mesure les défis auxquels nous sommes confrontés. Au-delà de la question liée à la nécessité vitale de combattre, d'éviter la COVID, donc au-delà des actions préventives et de sensibilisation pour éviter de prendre la maladie provoquée par ce virus qui a freiné toutes les activités, presque toutes les activités dans le monde, qui a coupé
des continents, des pays à d'autres, qui a arrêté le travail comme ça se faisait dans les assemblées, dans les institutions. Cette maladie-là, il fallait l'éviter. Mais on s'est tout de suite rendu compte, tout de suite dès le début, que ça allait poser beaucoup de problèmes aux couches vulnérables, parmi lesquelles la jeune féminine, mais j'entends par jeune féminine les jeunes filles, les femmes adultes et les femmes âgées. Ensuite, toutes les autres couches vulnérables au sens socio-économique du terme. Ensuite, il y a eu que ça a créé des problèmes liés à la sécurité alimentaire, qu'il s'agisse de l'Europe, d'Asie, des Amériques, d'Afrique, de manière plus ressentie. L'une des conséquences qui doit préoccuper les gouvernants, les représentants des populations, c'est la problématique de la sécurité alimentaire dans le court, le moyen et le long terme. C'est pourquoi donc, ce dont il a été question en termes d'expérience, en termes de résilience, c'est premièrement tout ce que nous avons fait pour la prévention. Ensuite, la responsabilisation de tous les genres. J'entends par tous les genres, les hommes, naturellement, les femmes, les jeunes et les personnes du troisième âge. Parce que tout le monde a été plus ou moins impacté par la COVID. Est-ce que je suis entendu? Oui, 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 très bien, merci. Voilà, alors c'est ainsi que donc, pour être plus précis, depuis l'apparition du premier cas positif au Sénégal, qui a pris donc chopé la COVID-19 le 2 mars 2020, dans mon pays, le gouvernement a continué de multiplier les efforts afin de freiner la propagation du virus. Et en effet, des mesures fortes ont été décrétées, parmi lesquelles l'état d'urgence, donc qui impose à tout le monde des restrictions de liberté, d'action, d'initiative, bref, la limitation de la circulation interurbaine et accompagnée d'un couvre-feu qui a été récemment réaménagé de 21h à 5h du matin et qu'on envisage même de repousser de minuit à 4h du matin. Au lieu donc de ce qui avait été décidé au départ, c'est-à-dire un couvre-feu de 20h le soir à 6h du matin, donc il y a eu un réaménagement qui est justifié par la nécessité d'adaptation parce qu'il fallait vivre tout en tenant compte de l'existence de la COVID, mais en l'évitant. Dans le cadre donc du programme de résilience économique et sociale, l'État du Sénégal a distribué, parce qu'il fallait, en même temps que la prévention, en même temps que la lutte, la riposte contre la COVID, il fallait éviter que les personnes ne tombent dans l'insécurité alimentaire. Donc, à plus d'1 million de ménages vulnérables, le gouvernement a distribué des vivres. Dans le même élan, en tant que député du Sénégal, en tant que député de la CEDEAO, évidemment, maire aussi d'une ville, Carrefour est traversé par le corridor Dakar-Bamako, j'ai pris des initiatives pour faire en sorte que, à côté des 3199 ménages bénéficiaires, parmi lesquels des femmes et des hommes, bénéficiaires de l'aide alimentaire, ma ville, qui compte plus de 8650 ménages, j'ai été obligé d'imaginer, à partir d'un réaménagement de mon budget, comment faire en sorte que toutes les familles disposent d'un soutien à vivre. Alors, donc, cela a été motivé par notre attachement à l'équité. Parce que les 3199 ont été choisis sur la base du RNU, le revenu unique national, qui laisse apparaître les couches vulnérables. Mais on s'est dit qu'il y a des couches qui n'étaient pas vulnérables, mais qui sont impactées fortement, vertigineusement par la COVID. Donc, à ces couches-là, on devait apporter quelque chose, même si on sait que
le gouvernement, en même temps qu'il aidait les ménages, a aidé le patronat, les entreprises, les hommes d'affaires, les transporteurs et même les entreprises du privé. Alors, donc, nous avons essayé donc de faire cela et aujourd'hui, je m'attelle à mobiliser des vivres pour plus de 5401 ménages. Alors, mais cela se fera de manière transparente parce que ceux qui ont déjà été servis ne seront pas bénéficiaires de l'aide que, en tant que député maire, je vais devoir mobiliser pour le distribuer en m'appuyant sur les mêmes structures qui ont distribué l'aide aux couches vulnérables par le gouvernement. Alors, donc, nous avons donc décidé de donner des kits qui vont avoisiner le coût global de 30 000 francs CFA, c'est-à-dire un peu l'équivalent de $50 américains par ménage. Et outre donc le gouvernement local que je dirige, sous la supervision, bien sûr, du député que je suis, nous soutenons les femmes qui travaillent dans le secteur informel. D'ailleurs, aujourd'hui même, au moment où vous commenciez ce webinaire, je sortais d'une cérémonie de remise de financement à des groupements économiques féminins dont les plus dotés recevront plus de 1 million, 1,5 million et les moins dotés recevront 300 000 francs. Alors, ce montant leur est donné pour reprendre les activités économiques. Parce que quand vous restez 3 à 4 mois sans vos activités, sans nul doute, puisque c'est des gens qui vivent au jour le jour et réalisent la dépense quotidienne au jour le jour, eh bien, ces femmes avaient donc pratiquement bouffé leur capital, leur fonds de commerce et même leur capital de départ. Donc, il faut les aider à reprendre l'activité économique. Une minute, s'il vous plaît. Une minute. Oui. Allô? Oui, une minute, s'il vous plaît. Oui. Non, allez, vous avez une minute pour finir votre intervention, s'il vous plaît. Voilà, et donc, globalement, je vais envoyer aux experts le résumé de ma communication en français, mais également le texte intégral en anglais. Ce que je veux dire, c'est que nous avons aussi aidé les jeunes filles. Il y a un centre de formation qui est créé ici, et avec ce centre de formation, nous avons fait produire des masques. Ça leur donne des revenus, mais ça les aide également à mener la bataille contre la COVID. Enfin, nous avons sollicité l'Agence nationale d'aquaculture pour que, puisque j'ai un forage d'eau douce qui ne vend pas de l'eau, les femmes puissent faire un peu de la pisciculture parce que nous allons avoir un marché à partir duquel elles peuvent écouler cet argent-là. Bref, nous avons également mené des actions dans le sens un peu de rendre la ville plus propre, mais également plus éclairée parce que nous pensons que c'est une maladie qui se propage par la saleté, il faut en même temps que l'on respecte et observe les gestes barrières, faire en sorte que la ville soit totalement propre parce que nous nous acheminons vers la saison des pluies. Et la saison des pluies est une saison propice à la multiplication des cas de paludisme et des cas de grippe. Et il faut éviter que la COVID coïncide ou se retrouve chez une personne en même temps que le paludisme ou la grippe saisonnière. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est, sachant que le genre implique les jeunes filles, les femmes, les personnes âgées comme les hommes, nous mettons tout le monde à contribution parce qu'il faut, pour résister à la COVID, il faut, par la communauté, dans la communauté et à travers la communauté, mener le combat. Malheureusement, les mesures d'adaptation ont provoqué une sorte de relâchement et nous allons continuer à sensibiliser en nous appuyant sur les radios communautaires et en faisant des spots à travers les langues locales, mais en impliquant tous les leaders d'opinion, religieux comme patronal, syndical, entrepreneurial ou professionnel. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour avoir partagé avec nous. C'est vraiment cette expérience très intéressante. Comment on met ensemble le gouvernement local, le rôle de parlementaire et dans la réponse au Covid, sans oublier les femmes, les aspects de genre et bien sûr les aspects de sécurité et alimentaire. Alors, on aimera recevoir votre communication écrite et je vous remercie encore. Now, I'd like Merci beaucoup.
I'd like to give the floor to our people who are listening to us if there are any questions, and I'd like to ask my colleagues if you have received any questions, so if you can please share them with us. We have a question here from Arlene, and she says, in some parts of the world, like India, parliamentarians have been missing from action on food security and gender. In almost all cases, civil society has been bearing the burden of action, and governments and parliamentarians were not. In such cases, how can parliamentarians and politicians in such countries work together to fill this gap? The second question is from Sisanji Kilana, who says, what role do parliamentarians play in ensuring that legislation that affirms and empowers women ensures rural women are legally protected and enabled to meaningfully participate? Thank you. Thank you very much indeed. Do we have any other questions to ask our panelists? Yes, Marcela. So we have a question relating to the role of parliamentarians that they can play not only in the formulation of laws that contribute to empower women and foster gender equality, but also in ensuring that the policies and legislations are enacted and implemented. And there is an additional question regarding women's land rights. From the International Land Coalition. They mentioned that they have, through several consultations, they have get the information that increased violence against women and restriction have contributed to endanger women's land rights. So the question is, are we learning any lessons that will help more investment and political will to secure women's land rights? What is in the short and long-term suggestions from the panelists? And finally, we have a comment from from Ecuador, desde el Frente Parlamentario Juvenil de Ecuador Sin Hambre y la Red Internacional de Promotores ODS presentes en 18 países de la ALC y Europa. Como aporte en este gran evento, describo lo siguiente. Fomentar la participación y toma de decisiones de las mujeres en el sector agroalimentario, encaminar las políticas, programas encaminados a eliminar las causas de la desigualdad, los obstáculos institucionales que enfrentamos como género históricamente, paridad de género en todos los espacios. Over to you. Thank you very much. Any other questions at this point from my colleagues? Well, there is another one. Stephanie, yes? Yes. One about what role can play parliamentarian to engage with civil society in the question of gender and food security, from Nicola Dyers. And then another one about in Africa, FAO is reinforcing work with parliamentarians on the right to food. What role can parliamentarians play to influence the allocation of 10% of budget to agriculture and make this allocation gender sensitive? Mm-hmm. Interesting, very interesting questions. Well, we have a comprehensive set of questions to our three parliamentarians. And so now I'd like to give the floor to them. I'd like to start with the Honorable Matias. And then we will go with the Honorable Teresa and the Honorable Abdullahi to answer any of these questions that you would like to focus on, or also to have a concluding remark for this session. Can I give the floor to you, Honorable Matias? Thank you very much. I want once again to thank all the colleagues, the parliamentarians, and all the technical teams who have given us the backup. And I would like to thank those who have interrogated some of the questions. As parliamentarians, what is our role is the most important question we must respond to. Parliamentarians are voted by the population people of any particular country in that jurisdiction. And majority of the people who go to line up to go into the voting booths are women. Women are the most trusted, wealthy, and loyal supporters of any successful candidate to go to parliament, even for presidency. But in most cases, most parliamentarians, when they reach the capital cities,
they tend to forget and assume they've landed. That's why you find that after 5 years, the mortality rates for parliamentarians is the highest. Every 5 years, when you don't deliver to the people's expectations, you are thrown out. That's why the turnover for parliamentarians is very high. Nevertheless, I've gone through this experience. I was in the National Parliament of Uganda for 15 years, and I was working very closely with the communities. One of the advantages I had that I was once a chairman youth council. I went through the district leadership, the local government. I worked with the NGO world. So I knew how to mobilize communities to make sure that we become transformative leaders. So parliamentarians must be transformative leaders. Much as government has the budget from all the taxes and the support mechanism, they mobilize resources, but it is a duty of the parliamentarians to cause championship for policy shift from the traditional systems whereby most of the governments go for hardware support systems, building hospitals, building roads, constructing water, and forgetting agriculture. Whereas the biggest resource most of the parliamentarians represent, most of the people represent, are either in agriculture, in livestock, in trading in commodities of agriculture-based commodities. So it is a very important policy advocate we must shift to make sure that we advocate for increased production, increased productivity, and through those mechanisms, you increase the capacity of the women to participate equally in the discussions, in the discourse of making sure that the policies that are developed are well grounded to ensure that they are gender balanced. And I'm glad that most of the countries have now put in place tools like gender budgeting, gender mainstreaming, making sure that within even the constitutions, the percentage of gender alignment is taken care of. Then when it comes to those, practical realities must be taken up. Parliamentarians must have championship. We are happy that we have women caucuses in several parliamentarians, women who will come up together with men who champion issues concerning balancing the budget. We have put in place in some areas equal opportunities commissions, which make sure that they follow up every department of government, every local government, to ensure that there is gender mainstreaming, there is equality, not only for women, youth, persons with disability, and all the most vulnerable persons who are involved. What is most important is making sure that budgeting is well taken care of. When after budgeting, we must become advocates. We must be champions, and we must practice, we must be role models. Personally, I've been a champion for making sure that we advocate for climate change adaptation and mitigation, because the most important adverse effect on any agricultural related activities is now the biggest animal of climate change. So we must involve the women, we must involve the youth, we must involve the schooling system. Most of these, the communities we live in, we have the highest population of children staying in schools. Why don't we establish vegetable gardens? I am glad last year, October 16th, on the World Food Day, in one of the national celebration, the vice president was made to launch a vegetable standard operating procedures for all schools to make sure that we introduce simple mechanism whereby the children, they grow up with the culture of eating vegetables, participating in their growth, participating in their management. These are some of the simple mechanisms we must put in place as regional leaderships at the regional level, ECOWAS, East African Community, the Latin American parliamentarians. And if you are to succeed as a parliamentarians, you must have strong bondage with the communities, empowering women to access finance, empowering women to access credit, empowering women to access extension. Extension system is one of the biggest challenges in as far as empowering women in knowledge adaptation. So we must work very closely with the civil society organizations. I am glad I had a background of working with international NGO. I worked with Interaid International. Also, I was able to look at the vulnerability aspect of the most disadvantaged sections of the community. So we must not outgrow ourselves as parliamentarians who are so high. We must bend to the lowest level to ensure that food security
is the cardinal principle of every humanity. If you empower people to have food, you can talk about education, you can talk about access to income, higher income levels, improved shelter. But otherwise, if we don't do that, governments will continue to do business as usual. And the people will be in abject poverty, which is not the ultimate goal of the Sustainable Development Goals. I thank you. Thank you. Thank you so very much. Thank you, Honorable Matías Casamba. Now it's my pleasure to give the floor a la Honorable Teresa Calix. Teresa, tienes la palabra, por favor. Marcela, creo que se marchó. Estaba escrito en los comentarios. Ah, de acuerdo. Tuvo que marcharse. Bueno, gracias Anna Regina. Maintenant, alors, je voudrais demander l'honorable Abdoulaye Villan, si vous, monsieur, vous voudrez ajouter quelque chose. Oui, je voudrais juste ajouter que aujourd'hui, pour ajouter ce que vous voulez comme remarque finale. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons nous inspirer des expériences qui sont en train de dérouler partout dans le monde, particulièrement dans les pays en voie de développement, comme résilience, qui peut être considérée comme bonne pratique à implémenter ailleurs. Ensuite, nous devons faire en sorte que les partenaires techniques et financiers, avec le déconfinement et la reprise des activités, puissent aider à avoir des actions concrètes pour profiter du travail afin d'accompagner, de capaciter les couches vulnérables afin que toute l'humanité lutte contre l'insécurité alimentaire en même temps que les gouvernants, les chercheurs, les spécialistes s'occuperont de vaccins et de traitements médicalisés de la pandémie, de la maladie et de toute autre maladie. Je pense également qu'il y a des actions simples qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent, mais qui, si on les fait, permettra aux femmes, aux jeunes, même aux personnes de troisième âge, de mener des activités qui puissent permettre, mais vraiment, de vivre avec le Covid, sans le Covid. Voilà donc quelques idées que je voulais donner, étant entendu que nous continuons à agir parce que c'est une situation nouvelle. Chaque jour, des initiatives, des idées nous viennent, nous les mettons en application et après, sur la base d'un travail scientifique, peut-être que nous ferons remonter un peu des proportions. Enfin, pour le Parlement de la CEDEAO, nous avons été interrompus par la COVID. Dans les jours qui viennent, certainement, nos activités reprendront. Nous formaliserons avec les nouveaux membres qui sont élus le remplacement des membres qui étaient dans le réseau et nous ferons tout pour que, une fois que quelqu'un a été membre du réseau des parlementaires pour l'égalité des genres, la promotion de l'agriculture et la sécurité alimentaire, qu'une fois qu'on y est, qu'on continue à être, même si on cesse d'être député, qu'on puisse en faire partie. Enfin, nous allons également nous organiser pour que dans les différents pays de la CEDEAO 15, les parlementaires nationaux puissent également s'organiser en réseau qu'on peut confédérer avec le réseau du Parlement de la CEDEAO, avec d'autres parlementaires qui existent en Afrique de l'Ouest, pour que nous puissions faire le travail. Je termine en disant que nous sommes très attentifs à la réflexion de Mme Siga Diagne, la brillante commissaire chargée de la question, et puisque les politiques publiques sont mises en œuvre à ce niveau-là, les parlementaires vont faire le contrôle qu'il faut, mais également le portage qu'il faut, et nous allons les accompagner. Je remercie tout le monde pour votre bien aimable attention. Je remercie tous ceux qui ont contribué et j'encourage tout le monde, mais surtout les personnes de l'ombre qui, sans eux, on n'aurait pas eu ce webinaire, on n'aurait pas eu ces échanges et qui, au fur et à mesure que nous parlons, retiennent, notent, confinent les idées novatrices, les propositions pertinentes et nous permettront d'avoir un suivi et évaluation. Merci, merci infiniment. Thank you, obrigado. Oh, gracias, obrigada. Gracias, merci gracias. infiniment à l'honorable Villan. With this, we conclude our second high-level panel, and I want to really thank so very much
the introduction by Ana Regina, and then all the three brilliant interventions from our three parliamentarians from different parts of the world. Now, this takes me to the last part of our session today, which is our call for action. Today, Marcela, from the call of action, and then we will, you will all be able to respond and send us our comments on this call for action during the next 2 weeks, as you have been told through email, and we're looking very much forward to your reactions to this call. Now, I'd like to give the floor to our guest who's going to read this call for action. I see it is on our screen. Will we have a reading of the call? Yes, Marcella, Honorable Françoise Umukiza from the East Legislative Assembly will be reading the call. Fantastic. Please, Honorable Françoise, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Et je m'appelle Françoise Umukiza, je suis membre du Parlement de la communauté de l'Est de l'Afrique. Et il y a là un sigle, et je représente fièrement le Rwanda. Mais avant de lire l'appel à l'action aux parlementaires, je tiens à remercier les organisateurs de ce dialogue virtuel très enrichi et aussi très enrichissant en même temps, et avec des actions tangibles. Mais aussi tout en reconnaissant que toutes les représentations allaient droit au but, et c'est très, très important. Et mes sincères félicitations. Et sans prendre beaucoup de temps, je me mets directement à lire l'appel à l'action aux parlementaires français. Vous allez aussi me permettre de faire un petit commentaire par après, et parce que j'ai suivi des questions, des interventions, et moi aussi je suis un membre du Parlement, et j'ai quelque chose à dire comme solution, plus précisément au Rwanda, qui peut aussi aider le monde et l'Afrique. Je lis. Appel à l'action aux parlementaires. Le dialogue virtuel organisé par la FAO, IISD et Oxfam avec nous, parlementaires des régions Afrique, Europe et Amérique latine et Caraïbes, sur le thème « La réponse des parlementaires aux impacts de Covid-19 sur l'égalité de genre, la sécurité alimentaire et la nutrition » est particulièrement opportune et d'une grande importance. Nous avons rarement l'occasion d'échanger entre régions des connaissances et des expériences concernant les questions de genre dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et ce dialogue devient crucial à un moment où une action coordonnée et mondiale est nécessaire pour lutter contre le Covid-19, qui menace la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que les progrès réalisés depuis l'adoption des OMD puis des ODD, notamment l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Le dialogue d'aujourd'hui peut également contribuer à étendre les efforts mondiaux déployés après le premier sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition qui s'est tenu à Madrid en 2018 et à renforcer le travail de promotion de l'égalité de genre dans l'agriculture et la sécurité alimentaire effectué au sein des parlements régionaux et sous-régionaux en Afrique, en Europe et en Amérique latine. L'arrêt économique imposé pour lutter contre le coronavirus est sans précédent et la perte de revenus pour les milliards d'individus a déjà un effet des plus dévastateur sur de nombreuses personnes. Cette crise fait craindre une accentuation des inégalités et une paupérisation de populations déjà pauvres et vulnérables.
Quelques 49 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans l'extrême pauvreté en raison de la crise du Covid-19. Et avec une augmentation rapide du nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire ou nutritionnelle aiguë. Cet échange d'expériences nous a permis de mieux comprendre comment la crise, dans divers contextes, affecte les hommes et les femmes de manière différente et peut exacerber les inégalités de genre existantes et engendrer de nouveaux défis pour les femmes en ce qui concerne leur rôle dans le maintien de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du ménage et le bien-être de leur famille. Les femmes sont confrontées à de plus grandes contraintes pour accéder aux ressources productives, aux services, aux technologies, aux marchés, aux actifs financiers et aux institutions locales. Cela les rend plus vulnérables aux effets socio-économiques de la pandémie, Covid-19 et aux mesures visant à l'endiguer. Les femmes ont également moins accès aux programmes de protection sociale tels que le transfert d'argent et d'actifs et aux programmes de travaux publics. La pandémie réduit les possibilités économiques des femmes et leur accès à des aliments nutritifs tout en augmentant leur charge de travail et en aggravant le risque de violences basées sur le genre. Nous, parlementaires des régions Afrique, Europe, Amérique latine et Caraïbes, conscients du rôle important des femmes dans les systèmes agroalimentaires et engagés à remédier aux multiples besoins des femmes en tant que gardiennes de la sécurité alimentaire et de la nutrition des ménages, productrices d'aliments, gestionnaires d'exploitations agricoles, transformatrices, commerçantes, salariées et entrepreneuses, reconnaissant que des inégalités structurelles persistent dans de nombreux pays et réitérant notre attachement à nous engager dans la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes et à favoriser leur participation et leur leadership, nous parlementaires, en tant que représentants des citoyens, législateurs et scrutateurs de l'action des gouvernements, nous nous engageons à mobiliser des ressources pour sauver des vies et des moyens de subsistance et ne laisser personne de côté. En protégeant les femmes et les filles les plus vulnérables par le renforcement de mesures de protection sociale efficaces et durables, tenant compte des spécificités des hommes et des femmes. Construire un monde plus inclusif et plus durable en accordant une attention particulière aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes âgées et aux autres groupes à risque. Soutenir la conception de politiques et de programmes tenant compte de l'égalité de genre qui s'attaquent aux inégalités existantes et investissent dans les générations futures. Faire plus d'efforts pour aider les hommes et les femmes à adapter leur système de production dans le contexte des changements climatiques et de l'épuisement des ressources naturelles. C'est pourquoi nous soutiendrons des investissements plus importants et de meilleure qualité dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, comme le droit des femmes rurales à accéder et à contrôler de manière égale les ressources productives, les terres, les services, les institutions et les opportunités économiques. Nous nous ferons les champions de la prise en compte de la dimension de genre dans les réponses politiques au Covid-19 et au-delà, en répondant de manière adéquate aux besoins et aux priorités des femmes, en particulier dans les zones rurales, y compris par l'adoption de mesures d'atténuation et de mesures spéciales temporelles si nécessaires. Nous veillerons à ce que les investissements dans les systèmes alimentaires favorisent un apport calorique stable et suffisant, une meilleure nutrition, la disponibilité de micronutriments et inverse la tendance à la hausse de l'obésité et des maladies non transmissibles. Nous veillerons à ce que les investissements dans les systèmes alimentaires favorisent un apport calorique stable et suffisant, une meilleure nutrition,
la disponibilité, je pense que j'ai repris le même paragraphe. Nous mettrons en place des mesures politiques visant à améliorer les revenus et les moyens de subsistance des femmes productrices à petite échelle, afin de réduire leur vulnérabilité aux chocs et aux crises mondiales. Nous consacrerons plus d'efforts à la conception et à l'adoption de lois et de règlements qui soutiennent le rôle des femmes en tant que productrices, travailleuses et entrepreneurs dans les systèmes agricoles et alimentaires, en tenant compte de leurs besoins et priorités, en particulier pour les groupes les plus vulnérables et marginalisés. Nous nous assurerons, à travers l'allocation des ressources budgétaires, les mécanismes de responsabilité et de reddition des comptes de la mise en œuvre de programmes, de projets et de mesures visant à garantir que les femmes ne soient pas laissées pour compte dans les stratégies et mesures adoptées pour l'agriculture et le développement rural et la sécurité alimentaire en réponse à la crise COVID-19 et au-delà. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons éviter certains des pires impacts de la pandémie COVID-19 sur l'agriculture et les systèmes alimentaires. Fin de lecture. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pensais commenter un tout petit peu. 2 minutes. Si vous me le permettez. 2 minutes parce qu'on est vraiment sur le temps. Alors, OK. Je suis tout à fait d'accord que nous, membres du Parlement, avons été dotés d'un pouvoir de légiférer et pouvoir de faire le suivi des activités et aussi pouvoir de représenter la population. Et quand je parle de représenter, c'est faire le plaidoyer. C'est faire le plaidoyer pour être vraiment sûr et plus précisément que les femmes vivent en matière d'égalité des genres et la sécurité aussi alimentaire. Sachant que les femmes occupent la majorité du nombre dans le secteur de l'agriculture. Et sachant que je suis aussi membre du comité de la communauté du Parlement de l'Est, membre du comité d'agriculture et aussi membre du comité qui est chargé de plaidoyer pour les femmes et les enfants, les jeunes, les personnes âgées. Et je pensais que je pourrais donner une petite expérience et aussi en tant que membre du Rwanda et dire que dans le Rwanda pour subvenir aux besoins des femmes et qui aujourd'hui sont en grand nombre, comme je viens de le mentionner, et le Rwanda a mis en place les moyens d'accès aux semences sélectionnées ainsi que du fumier organique et qui est là distribué gratuitement et aussi systématiquement et de façon à ce que les agriculteurs et nombreux sont les femmes puissent avoir accès à ces fumiers et à ces semences bien sélectionnées. Et ceci va vraiment aider à faire équitablement un budget sensible au genre et qui est utilisé pratiquement. Et dans ce que nous avons besoin, ça c'est déjà la nourriture. Et les travaux champêtres, c'est la nourriture qui est mise en valeur. Et aussi, il y a un budget sensible au genre qui est déjà disponible dans le programme de résilience économique et sociale basé sur le plan de relance de l'économie, économique recovery plan, et je pense que c'est en français, c'est le plan de relance économique. Et aussi, la communauté de l'Est a essayé de faire ce que je pourrais dire le suivi des activités. Et maintenant, comme le Rwanda a déjà fait ce plan, et nous avons commencé à recommander que la communauté de l'Est puisse aussi le faire. Et en tant que parlementaires, nous sommes prêts et prêtes à faire le suivi et à plaidoyer en faveur des femmes pour concilier les changements climatiques et aussi la nourriture, et qui est très important pour notre population. Je vous en remercie. Merci énormément, l'honorable Françoise Uwumukiza. Je vous remercie énormément, and this takes us to the end of the webinar.
And I'd like to take this opportunity to warmly thank all of you for your participation, for your really brilliant interventions, for your contributions. I thought that the debate was extremely interesting and useful, and I am sure that this is going to take us forward in this agenda in a very important way. I'd like to thank very especially our guests, our speakers, and I also would like to thank our partners, all of our FAO staff colleagues who work very hard together with our partners in Oxfam and IISD. So we really hope to see you for our next webinar, which will be on the impact of COVID-19 on rural women and of course, very critical topic. Thank you all once again, and I hope you have a really fantastic evening or afternoon wherever you are. Thank you all. Mukiza, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And all the best for all the organizers and the presenters. Thank you. And may have a good night. Thank you, Honorable Kasamba, my chair. It was a pleasure to be with you. Thank you very much. Thank you for those closing statements, and they were really good. Thank you. Let's keep it up.